So well guys, good morning. So in the last session what we had discussed, hey matnadro ಏನಾಗಿತ್ತು, John Taylor distortion that has been completed, right? Okay, so and yes, trans effect that also that completed, I think. Okay, so I think in this session I am going to talk about what, isomerism. Okay, so we'll finish this particular concept today itself. Okay, isomerism na ಮುಗಿಸ್ಬಿಡುವ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂಗಲ್ಲ, ಮುಗಿಸ್ಬಿಡುವ. So we'll finish that. So well guys, let us talk about here isomerism. So guys, what is mean by isomerism? Yes, the compounds having that here same molecular formula but differ in their structural formula. So that particular thing what we can call here isomer, and whereas phenomenon we can call it as an here isomerism. ಈ definitions as usual ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆರ್ಗಾನಿಕಲ್ಲೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ isomerism ಅವೆಲ್ಲ. Okay, so write down the compounds having same molecular formula and differ in structural formula is called isomer, and phenomenon is called isomerism. Definitions eldrigu ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, but formalities we have to write that. Okay, so guys, by the way, isomerism that has to be classified into here how many types guys? So two types. So one can be what, so structural isomerism, and here stereo isomerism guys. Okay, so structural isomerism and as well as that here so stereo isomerism. So let us take up here very first that what, structural isomerism guys. So let us go to that here structural isomerism. What actually structural isomerism wants to tell us that ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸಿ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೈಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ದೇರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. They are actually differ in their corresponding structure of the coordination compound. So such kind of isomerism what we can call here structural isomerism. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲು ಸೀರಿಯವೆಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಟೈಪ್ಸ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಲ್, ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ these isomerism differ in structure of the coordination compound. These isomerism differ in structure of the coordination compound. Okay, so such kind of that complex what we can call here such kind of isomerism, that is what, structural isomerism guys. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ structural isomerism further that has to be classified into here four types. So one can be what here, ionization isomerism. Second one, if I write here coordination isomerism. Okay, and here the third one, that is what, hydrated or solvated guys, solvated isomerism, and the last but not the least one, that is what, linkage. So linkage isomerism guys. Okay, so here structural isomerism what, that has to be classified into here four types. One can be here, we could see that ionization, coordination, hydrated or solvated, and as well as that here linkage isomerism. So ಈ particular concepts ಅಲ್ಲಿ the most important thing is that here so ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಸೊ which among the following complexes does that could exhibit here coordination or hydrated or linkage or ionization. ಜಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಅಯೋನೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಯೋನೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್.
ಓಕೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಿಂಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟು ದ, ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್. ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದೇರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಚ್ ಯು ನೋ, ಸೊ ವಿಚ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು, ಐ ಮೀನ್ ದಟ್, ಸೊ ಅಮಂಗ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಸೊ 4 isomerism guys. So let us go to that here, very first one here, you know what? So that ionization isomerism, what it actually says, let us talk about that one. So later on we'll go to that here stereo isomerism. And by the way here stereo isomerism that has to be classified into here guys. So 2 types, one can be know what, okay, so geometrical isomerism, so geometrical isomerism, and whereas optical isomerism guys, optical isomerism. So ee particular concept gulu kuda tumbane important. Okay, so well guys, let us talk about here that, so very first that ionization isomerism guys. So guys, the thing is that the name itself indicating here ionization means, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸಪೋಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ಅವೇ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟರ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ವುಡ್ ಗಿವ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್. That complex would give here different ions guys. So those particular complex would give different ion in that aqueous solution or when dissolved in water. That particular isomers what we call here ionization isomerism. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಅದು ನಾನು ಈಗ ವಾಟರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ, ಅದು ಅಯಾನ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಗೈಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೊ ವುಡ್ ಗಿವ್ ಹಿಯರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಯಾನ್ ವೆನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ aqueous solution or in water. Okay, such kind of complex what we call here, that is you know what, ionization isomerism. Very simple thing, so just take up that. Okay, barkoli definition barkoli. Okay, so the isomers, so these isomers arises when complex compound would give different ions when dissolved in water or aqueous solution. Both are same. When dissolved in water or aqueous solution. Okay, so just take up here example guys, by the way. Okay, so the thing is that if I take, see, just look over here, I have a complex. Suppose what actually happened, I would take this particular complex into that here water. So what you would predict here? So it becomes you know what, ions. So it becomes you know that CO, NH3, 5, so SO4. Okay, so plus and as well as that here Br minus. See here, we'll get here 2 different ions. One can be here sulfate, one can be here Br minus. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಅಂದಾಗ aqueous ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಸೊ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್, ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ದ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಈಸ್ Br. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ವುಡ್ ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ AgNO3, ದಟ್ ವುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ AgBr. So which is pale yellow PPT guys. Pale yellow PPT would produce us here. Pale yellow precipitate has been formed. So based on that here we came to know that in this particular complex that Br which acts as you know what, counter ion, which is ionizable part of the complex. Okay, so having said that, suppose if I take up here, see the thing is that so in this particular case, this particular ligand which acts as counter ion and which is potential ligand, by the way, sulfate which acts as potential ligand. So but this particular ligand which has an capability to replace this particular ligand, thereby that would act as you know potential ligand, and whereas sulfate which acts as so counter ion guys. ಇಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ Br ಏನಾಗಿದೆ, ಕೌಂಟರ್ ಏನಾಗಿದೆಯಾ? ಈ Brಗೆ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಲ್ಫೇಟ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ದೇರ್ ಬೈ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. NH3, ಸೊ 5 Br ಆ್ಯಂಡ್ SO4. ನೋಡಿ, ಈಗ Br ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಲ್ಫೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪೇರ್ ನಿನಗೆ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಪೇರ್ ಯು ನೋ ವಿಚ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್, ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್.
ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಅಯಾನ್ನ ಇವಾಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ವುಡ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ CO NH3 5, so SO4 plus Br. Okay, sorry, Br SO4, Br SO4 plus 2, SO4 minus 2, right? So ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಸಲ್ಫೇಟೇ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? How can we come to know that? Yes, very good. So that particular complex compound supposed to be reacts with here, so BaCl2 compound, guys. ಈಗ BaCl2 ಜೊತೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ that would produces barium sulfate, a white thick precipitate has been formed. Okay, so that barium sulfate, so which is what? So a white precipitate, guys. So there would be suppose white precipitate has been formed under the influence of BaCl2 means, so that indicates in this particular complex sulfate is being what? Counter ion. Okay, na? So by doing this particular reaction, so we later on came to know that here which particular ion acts as a counter ion and which one is that potential ligand ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Very simple thing. Just ಈ ಪೇರ್ ಎರಡು ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ that pair belongs to that here ionization isomerism. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಇದೇ ಎರಡು ಪೇರ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಈ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂಥ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ವುಡ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಅಯೋನೈಸ್ಡ್ ಅಯಾನ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದಟ್ ಏಕ್ವಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ವಾಟರ್. Okay, so this is the thing, guys. So that is ionization isomerism. So says that. Okay, and that second will be here, what? Coordination isomerism, which is literally here very simple. Okay, so coordination isomerism main helatte. So let us talk about that one, guys. Okay, so chalo, let us talk about here. So coordination isomerism. So well, guys, coordination isomerism anta andre, so you just think of that we have a complex compound basically. So that particular complex compound which contain here both cationic complex and as well as that here anionic complex. So in those particular complexes where we could see that here interchange of ligand between them, which means that here iga cationic complex ide, anionic complex ide. Okay, so idu must condition for that here coordination isomerism. ಓಕೆ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಆ್ಯನಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಎರಡೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಕ್ಯಾಟಾನಿಕ್ದು ಆ್ಯನಾನಿಕ್ ಬರಬೇಕು, ಆ್ಯನಾನಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡು ಕ್ಯಾಟಾನಿಕ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇತ್ತು ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಸಿನಾರಿಯೋ ಯು ಕುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್, ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆಸ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಸೊ CONH3 so 6 and here whereas CrCN 6. So do you agree this particular complex is being cationic, this one is anionic? ನೋಡಿ, ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು ಮಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯನಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಅವೇ ವಾಟ್, so there will be interchanging of ligand between, I mean that ligand between that here cationic entity and as well as that here anionic entity, and thereby that complex becomes CO, so CrNH3, wait CrNH3 6 and here so COCN 6. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ NH3 ಬಂತು, ದೆನ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಾನಿಕ್, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯನಾನಿಕ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದಟ್ ಸೈನೈಡ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ರೈಟ್, ವೆಲ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಯಾವುದಾಗಿದೆಯಪ್ಪ, ಸೈನೈಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಯಾವುದಾಗಿದೆ, ಅಮೋನಿಯಾ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನೈಡ್ ಎಂಥ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ, ಕ್ಯಾಟಾನಿಕ್, ಐ ಮೀನ್ ಆ್ಯನಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಅಮೋನಿಯಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನೀನು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ದೇರ್ ಬೈ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಈ ಸಿನಾರಿಯೋ ನಿನಗೆ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ arises when complex compound having
both cationic and anionic complex, both cationic and anionic complex, whereas ligands are interchanged between them. So such kind of complex what we called here coordination. So such kind of isomerism what we called here coordination isomerism, guys. So another example I would take here. Okay, so here right now what it becomes, see Cr NH3 6 and as well as that here cobalt, so trioxalate. So right, okay, so here cobalt that has to be associated with here ammonia and here chromium associated with that here oxalate ion, but when ligands are interchanged then chromium associated with that here ammonia and cobalt associated with that here corresponding oxalate, guys. Okay, so these are the that major example for that here coordination isomerism. So where in that coordination isomerism we would have here cationic and as well as that here so anionic so complexes, guys. Okay, so let us take up here another one, that is what, so hydrated or solvated isomerism. Hydrated or solvated. So hydrated or solvated isomerism, what it actually indicates us. Okay, so we'll talk about that one, guys. Okay, the hydrated or solvated, again you can easily predict that particular complex, guys, here. Okay, so in these particular complexes, in this particular isomerism, what here, okay, so that H2O, water which behaves as both ligand and as well as that here water of crystallization. So ಈಗ H2O ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು, ಆ್ಯಂಡ್ H2O ದಟ್ ವುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಆಸ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್. ವಾಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಗೇನ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಈಗ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ BaCl2 ನಮಗಿದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಫಾರ್ಮ್, BaCl2 to H2O hydrated. Like that, ಈಗ H2O that also present inside of the bracket and as well as the outside of the bracket. Inside of the bracket ittu antandre which behaves as ligand and outside of the bracket ittu antandre that water of crystallization. That's it. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವೇರ್ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ವೇಟೆಡ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅರೈಸಸ್ ವೆನ್ H2O that has to be present inside of the bracket and as well as the outside of the bracket, and whereas that here, so H2O which behaves as both ligand and as well as that here, guys, water of crystallization, that particular isomerism what we called here hydrated or solvated isomerism, guys. Okay, so just take up here example, means example ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ focus ಮಾಡಿ. Suppose if I take up here Cr H2O6 and I would have this kind of a isomerism right away. Okay, so hexa aqua chromium chloride. Okay, whereas in this particular case, so we would have that here 6 H2O. So ಇಲ್ಲಿ 6 H2O ಕೂಡ as a ligand ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? and this particular complex would possesses here violet color, guys, violet. Okay, so next, suppose if I would take that, I would just that rearrange that here ligand inside of that. Okay, so Cr H2O 5 Cl2 that H2O. So in this particular case, whereas H2O which behaves as both ligand and as well as that here water of crystallization. Okay, ಇದು hydrated form ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ. So H2O whereas that acts as ligand, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Okay, and this particular complex would exhibit what here, blue green. Okay, so again, guys, suppose if I rearrange H2O 4 Cl2, okay, Cl2 H2O, so which is that dark green, guys, dark green. Well, okay, so ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, so one particular case ಅಲ್ಲಿ H2O, all H2O which behaves as ligand, and that rest of the two particular complexes we would see that here H2O which behaves as both ligand and as well as that here water of crystallization.
ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವುಡ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ವೇಟೆಡ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. Okay, so H2O has to be must for that here complex where that particular complex supposed to be behaves as that hydrated or solvated. Okay, so these are the things we have to focus major on these particular kind of complexes, guys. Okay, so definition barkoli. Okay, so these isomerism observed in these isomerism observed when H2O present inside of the square bracket, and outside of the square bracket, inside and outside of the square bracket, in which H2O behaves as both ligand and water of crystallization, guys, and water of crystallization as well. So let's take up here example, guys. Okay, so these are the major examples. So that we would say that so this particular complex is being example for that here hydrated or solvated. Please let us take up that. Okay, so we'll take up here the last but not the least one, what, linkage isomerism, guys. So linkage isomerism ನಿಮಗೆ ಇನ್ನ ಈಸಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯು ಕುಡ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಆಂಬಿಡೆಂಟೆಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್ ಆಂಬಿಡೆಂಟೆಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ linkage isomerism. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಒನ್ linkage isomerism, guys. So linkage isomerism. Okay, suppose guys if I take up so CO NH3 5 NO2, right. So ನೋಡಿ ಈಗ NO2 which particular ligand, guys, is this? Okay, ಯಾವ ligand ಇದು? NO2 ambidentate ligand. Okay, so NO2 that is ambidentate ligand and I would write here. Okay, so ಈ particular NO2 na if I write here that, so if it is metal means so that NO2 I mean that pair of electron that has to be donated from here nitrogen, and another in this particular case pair of electron that has to be donated by here oxygen. ಅಂದರೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಡಿಫರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ NO2, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದೇರ್ ಓವರ್ ದಟ್ ಸೊ isocyanate and cyanate. Okay, so thiocyanate or isothiocyanate, SCN, NCS. ಓಕೆ, ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ವು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 100% ದಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್, ಗೈಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕಲರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದಟ್ NO2 ವಿಚ್ ವಾಟ್ ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ಹಿಯರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, so these isomerism arises when complex compound has an ambidentate ligand. When complex compound has an ambidentate ligand, so such kind of isomerism that would be recognized as what here linkage isomerism, guys.
Okay, the complex compound which has what, ambidentate ligand. So let us take up here example, by the way. Okay, okay, ನಾನು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು, that so NO NH3 thrice, NO2 thrice. Okay na? So this example also is an that example for that here. So this particular complex is an example for that here linkage isomerism, since there will be NO2 has to be there, NO2 has to be there, NH3 thrice, NO2 thrice. Okay, so guys, this is all about what here. So that structural isomerism, guys, structural isomerism, that is we would have that here 4 different so isomerism here, that would be one can be that here ionization, so coordination, hydrated or linkage, guys, hydrated and as well as that here linkage. Okay, so this is all about here structural, and we would have that here another most important so form of isomerism, that what, stereo isomerism. Okay, stereo isomerism oftenly we can call it as here space isomerism even. Okay, so ಯಾಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ದೋಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದಟ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್. Okay, so spatial arrangement of ligands in a space around the particular metal ion in a given complex, guys. So that's why here that stereo isomerism, that we would also call to be as an here, okay, space isomerism. Let us talk about that one. So ಅದು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವಾಗ. Okay, so both geometrical ಆಗಿರ್ಬೋದು and as well as that here optical ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್. Okay, so please be focused on these, guys. Okay, so let us talk about that here. So stereo isomerism. Stereo isomerism or space isomerism. So guys, stereo isomerism or space isomerism anta andre ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, so let us take down here. So these isomerisms, they are actually differing. Okay, so spatial arrangement of ligands in a space around the central metal atom or ion, guys. So that would that called to be as on here stereo isomerism or space isomerism. ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನಿನಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ನಿನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಗೆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಹಿಯರ್ two particular types. One can be geometrical isomerism, and whereas another one will be here optical isomerism, guys. So let us talk about here very first that geometrical isomerism, guys. Okay, so ಈಗ geometrical isomerism ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ geometrical isomerism. Okay, what are the conditions to be required for a complex in which acts as that geometrical or could exhibit here geometrical so isomerism. Okay, the complex must be heteroleptic complex. A complex ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ heteroleptic complex. So what is mean by heteroleptic complex? Yes, complex that which containing here two different kinds of ligands. Okay, so different kinds of ligands ಜೊತೆ metal associate ಆಗಿರಬೇಕು. That particular kind of complex what we called here heteroleptic. So ಇವಾಗ ಅದು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆನ್ ಹಿಯರ್ ಹೆಟ್ರೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ 4 and as well as that here 6. But 4 should be for square planar but not to that here tetrahedral. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ಲು ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಾನರು ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಬಿಡನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ದಟ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಹಿಯರ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಬಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕೇಸ್, ಗೈಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ದಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್, ಗೈಸ್.
ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. Okay, geometrical isomerism. So guys, somehow you know that we have sort of a condition for a complex. Okay, the very first one is that, okay, the complex must be heteroleptic complex. Complex must be here heteroleptic complex. Okay, second thing, okay, the complex should have, you know, coordination number 4 and 6, but 4 must be square planar, guys, square planar. Okay, and here geometrical isomerism does not exist in a complex compound which has coordination number 2, 3, 4, that is, you know what, 4 anta andre, which is tetrahedral and 5. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ 5. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅಪ್, ಸೊ ML4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸೊ ML4 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಅಂತ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅಪ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಹಿಯರ್ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಸೊ 109.28 ಮಿನಿಟ್ ಅಥವಾ 109.5 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ 109 ಡಿಗ್ರಿ, ಸೊ 28 ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಸೊ ಯುನೋ ಆ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ನಡುವೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎರಡು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ನಡುವೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಈಗ ಈ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬ, ಈ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬ, ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಪೊಸಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಆಲ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ನಿನಗಲ್ಲಿ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್. ಈಗ ಈ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದೆಯಾ, ಈ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದೆಯಾ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಸೇಮ್, ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಲ್ ದ 4 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್, ಗೈಸ್. Okay, so that's why here in the case of tetrahedral case that, you know, geometrical isomerism has not been exist. Okay, why? Because in this particular case, so all the four position of ligand is equivalent, guys, is equivalent. Okay, so this is the thing, why does this particular, you know, tetrahedral compound does not exhibit here, so geometrical isomerism anta andre, because the thing is that position of that ligand is being, you know, equivalent ಇದೆ ನಮಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಅರೌಂಡ್ ದ ಮೆಟಲ್ ನೀನು ಯಾವುದೇ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡು, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಸೇಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ದೇರ್ ಓವರ್. ML4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನೀನು ಏನೇ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ, ಸೊ ಆಲ್ ದ 4 ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ, ಸೊ ದಟ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಹಿಯರ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ 2 ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ, 3 ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಬಟ್ ದಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಾನರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಮಾತನಾಡುವ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಾನರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಓವರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್, ಗೈಸ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೈ ದ ವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್. Okay, so let us talk about that here. So that geometrical isomerism in square planar complexes, guys. Okay, so before getting to that here, so we would have to know here sort of so things and regarding that. ಇವಾಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು.
ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ M A3B3 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ, AB ಟ್ವೈಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ AB ಅಂದರೆ ಏನು, ಆ A ಅಂದರೆ ಏನು, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸಪೋಸ್ ಮೊನೋಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ನ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ representation of monodentate ligand, representation of monodentate ligand guys, monodentate ligand. Okay, so monodentate ligand now we would represent, okay, so A B C D E F. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೊ ಮೊನೋಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಓಕೆ, NH3Cl Br ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಲಿಗ್ಯಾಂಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ABCD ಅಂದರೆ ಮೊನೋಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಪ್ರತಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟೇ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ representation of okay, so symmetrical bidentate ligand. So bidentate ligand. ಸೊ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಬೈಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ನ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ? ಸೊ AA ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಲು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ BB ಆರ್ CC. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ? ಸೊ EN ಇಥಲಿನ್ ಡೈಅಮೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಸಲೇಟ್. ಓಕೆ, ಯು ವುಡ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ O-2. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಬೈಡೆಂಟೇಟ್. ಬೈ ದ ವೇ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಬೈಡೆಂಟೇಟ್? ಸೇಮ್ ಡೋನರ್ ಆಟಮ್, ಸೇಮ್ ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್ ಸೇಮ್ ಡೋನರ್ ಆಟಮ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ ಯಾರು? ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಕೆ unsymmetrical bidentate ligand, representation of unsymmetrical bidentate ligand guys. So we would have here that AB. Okay, so AC. Okay, so BC guys. Okay, so these are the thing that where would that actually representing here bidentate ligand. Example I would give here glycinato, GL -1, glycinato, NH2 CH2 COO minus, NH2 CH2 COO minus, 1 nitrogen and 1 oxygen. Okay, so NH2 CH2 COO minus, whereas 1 oxygen has to be there and another nitrogen has to be there, so which is glycinato anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ let's talk about that here. So geometrical isomerism in that here. So square planar complex. So square planar complex ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸೊ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. let us talk about that. Okay, so guys, geometrical isomerism in square planar complex, whereas coordination number is that 6, right? Coordination number is 4, right? So geometrical isomerism in square planar complex, whereas that coordination number is being here 4. So guys, in this particular case, so we would have that here, so some types of a complexes guys. So those particular complexes, they are intended to show that here geometrical isomerism. Okay, so let us have those kind of a complex. So suppose very first one is that here MA2B2 type of complex, idu ಒಂದು. Okay, so MA2BC type of complex. Okay, so and here MAB twice of complexes and MABCD types of complexes. Okay, so ನೋಡಿ ಈಗ MA2B2 types of complex ಇದೆ, so MA2BC types of complex ಇದೆ, MAB twice which is nothing but here unsymmetrical bidentate. So I would write here AB form.
ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಬೈಡಿನೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದ ವೇ ಒಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಐ ಮೀನ್ 2 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ 4. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎ ಬಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ 2 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಟೂ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಿಂದ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ M(A2)B2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. M(A2)B2 types of complex. So could you give an example for this? Okay, if I take here platinum NH3 twice and Cl2. Okay, so A2B2 ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈಗ A2B2 ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಗೈಸ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಒಂದು ಆ್ಯಡಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. That complex should exhibit here cis and transform. ಅಲ್ಲೊಂದು ಆ್ಯಡಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ should exhibit cis and transform. Complex should exhibit here cis and transform. So cis, whereas the two groups are okay, so on that same side. Okay, two identical groups are on that same side and opposite side ittu andre which is trans. Okay, so well guys, suppose if I take up NH3 Cl. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ? ಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮಾ? ಓಕೆ, ವೆಲ್ so right now, so which is transform, because since that here identical ligands are on that here opposite side. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಸೊ ಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ದ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಹಿಯರ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಗೈಸ್. ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ನೋಡು. ಓಕೆ, ದ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಸೇಮ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯು ವುಡ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್. Okay, the bond angle between that here identical ligand supposed to be you are getting that 180 degree means, so that particular form is being, you know what, here trans. Okay, suppose if it is 90 degree means that here that should be that cis form. Okay, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ? 2, one cis form and another one is transform. Okay, so this particular complex that would exhibit here, so two isomerism, one can be here cis and as well as that here trans. Okay, so ಹಾಗಾದರೆ let us take up here that second one, that M(A2)BC type of complexes. Okay, so M(A2)BC types of complex. So correct ಆಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. M(A2)BC. Suppose guys, if I would take platinum NH3 twice, so Cl and Br. Okay, suppose guys, platinum NH3 so Cl Br. So let's take up here. So here with respect to ammonia I would say this is a cis form. Okay, because two ammonia are on that here same side. Okay, so Pt NH3, okay, so Cl and Br. So which is, you know what, here transform guys, which is transform. So in this particular case also, so how many isomerism you would expect here? 2 isomerism, one will be here cis and as well as that here transform guys. So here also that this particular complex, I mean M(A2)BC type of complex would exhibit here 2 isomerism guys. Just keep these points in your mind. Okay, so ಇದು ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ us go to the third one, MAB twice. MAB. So MAB, so twice of complex. So guys, I would take up here, so PTGLY twice guys, ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ? ಡೈಗ್ಲೈಸಿನೇಟೋ ಪ್ಲಾಟಿನೇಟ್. ಓಕೆನಾ?
So in this particular case, so by the way, glycinate ion, so glycinate ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, which is NH2 CH2 COO minus. Well, so if I would take okay, CH2 NH2 ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರೆದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ದೇ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ, ಸೊ ಓ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಇದೆಯಾ, ಎನ್ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಇದೆಯಾ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, so here two identical groups are on that same side, they are actually oriented towards that metal atom, no, that same position ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎರಡು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? Well, okay, so here look over here guys. Okay, ಆಯ್ತಾ? So here nitrogen and nitrogen which are on that here opposite side, okay, and oxygen are on that here opposite side. So which is, you know what here, so trans ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಲಿಂಕ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಿರುವಂಥ ಒಂದು ವೇನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. Okay, so here that oxygen is bonding and on the opposite same side, you know what here, oxygen is also bonding. So here nitrogen and here also nitrogen, ಅಂದರೆ opposite side ಇದೆ ಅಲ್ವಾ identical ligandsಗಳು. Okay, that's why that is, you know what here, trans form of this particular compound is. Okay, ಹಾಗಾದರೆ ಈ particular complex ಎಷ್ಟು isomerism expect ಮಾಡ್ತೀರಾ? 2 cis and as well as that here trans. Okay, which is very simple. Okay, let us take up here another one, M ABCD type of complex. Okay, so M ABCD type of complex, so this particular complex would exhibit, you know what here, so 3 isomerism guys. Okay, so 2 cis and as well as that here 1 trans. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಎ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎ ಬಿ ಮಾತ್ರ, ಹಿಯರ್ ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಈ ಥರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೈಸ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ಟರ್, it should be remain same. Okay, so AB C D with respect to AB, that is, you know what here, cis, which is cis. So right now M, okay, e position change ಮಾಡಿ D and C. Okay, so this is also guys, so cis. So and here right now M A B, okay, so here D and C. So here what that we get, so which is transform, okay, here we got here 2 cis form and here 1 transform. So 3 isomerism means here 2 cis and as well as that here 1 transform with respect to A and B guys, with respect to A and B position. Okay, M A B C D type of complex, if you could find out that, okay, that particular complex should show that here 3 isomerism and which include here 2 cis form and 1 transform. Okay, and guys, this is all about, you know what here, that geometrical isomerism in that square planar complexes, whereas that coordination number is being here 4. Okay, so ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ let us go to that here. So geometrical isomerism in the case of octahedral complexes. Octahedral complexes ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮಲ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ octahedral ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸು. ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ರಬ್ ಮಾಡಲ.
So geometrical isomerism. So in octahedral complex, whereas coordination number is being 6. Coordination number is being here 6, guys. Okay, so one thing you just keep in your mind, guys. So whereas that, so M A6 form and M A5B form of complexes, M A6 form and M A5B form of complexes does not exhibit here geometrical isomerism. Okay, so these two kind of a complexes does not exhibits so geometrical isomerism, since the position of that ligand is being equivalent. That's it. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ these kind of a complexes does not exhibit here geometrical isomerism, and whereas ಇಲ್ಲಂತೂ ನಮಗೆ ಅದು heteroleptic complex ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, MA6 form ಹೋಗ್ತಾನೆ. Okay, so that's why here, so these two particular types of a complexes does not exhibit here, so corresponding geometrical isomerism. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಹುಶಃ? ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಲ್ ಗೈಸ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ MA4B2 types of complex 1, okay, and so MA4BC type of complexes, MA4BC, so MA4B2, MA4BC, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ A3B3 type of complexes, whereas these particular complexes rather showing trans and so cis form, but they are actually showing that here facial and as well as that here meridional complexes. Okay, so facial and as well as that here meridional, and facial nothing but cis form, meridional nothing but here transform. That's it. Okay, so these particular complexes would exhibit here, so facial and so meridional, guys. Meridional. Okay, so irrespective of these three, so ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ? ಓಕೆ, ಸೊ MAA twice B2, MAA so twice BC, so MAA form and BB and C2. Okay, so these particular, these kind of a complexes would exhibit here corresponding so geometrical isomerism, guys. I mean that octahedral complexes. So A4B2, A4BC, A3B3, and so A twice B2 form and A twice BC form and AABB C2. Okay, so now major agi ಇವುಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ one by one. Let us talk about that one. Okay, right, well, that one. So MABCDEF 15 isomerism exhibit ಮಾಡುತ್ತೆ. MABCDEF, which shows that what here 15 geometrical isomerism, guys. 15 geometrical isomerism, and ಈ particular complex 15 optical isomerism ನು ಕೂಡ exhibit ಮಾಡುತ್ತೆ. So total stereo isomerism for such kind of a complex is being 30. Okay, so 15 geometrical and 15 optical, and total stereo isomerism ಅಂತ ಅಂದರೆ 30 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so ಅದು ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುವ. So we'll focus on these things based on that here. So geometrical isomerism is. So well guys, let us take up here first one, that MA4B2 types of complex. So guys, I would take here example CO NH3, so 4 and Cl2 plus. Okay, so this particular complex, which being acts as that which exhibit here MA4B2 type of complexes. Okay, ಅಂದರೆ geometrical isomerism exhibit ಮಾಡುತ್ತೆ. So cis ಮತ್ತೆ transform ಇಲ್ಲಿ exhibit ಆಗಲೇಬೇಕು at any cost. Let us talk about that one. Okay, suppose here CO, Cl, Cl, NH3, NH3, NH3 and NH3, guys. Okay, so look over here, two ligands are in that here, I mean that same ligands. Okay, on that same side ಇದೆ. Okay, identical ligands are same side.
So here also 4 ammonia are being in that same site. So which is, you know what here? Cis form. Okay. So CO, Cl, Cl, NH3, NH3, NH3 and here NH3 guys. So which is nothing but here. What is this? Transform. Transform. Okay na? Cis and as well as that here trans. Cis form and transform. Okay, so overall geometry idakke bandu. I mean that geometrical isomerism. Geometrical isomerism. So for this particular complex compound, okay, so total geometrical isomerism ST complex is. Okay, so 1, 2, cis and as well as that here trans. Okay now, so let us go to that here. So A4 BC types of complex. A4 BC types of complex. So M A4 BC types of complex guys. So I would take here example that. So NH3, cobalt, NH3 twice, 4 Cl and Br plus. Okay, ಈ monodentate ligand ಯಾವುದಾದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು ರೀ. You take your desired monodentate ligand. I would take right now Cl and Br, that's it. Okay, so CO, Br, NH3, 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 NH3. So which is cis form. Okay, 1, 2, 3 ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ligands. Okay, so with respect to ammonia, I am just that I am saying that here cis and trans. Okay, so Cl and as well as that here Br, NH3, NH3, which is transform guys, which is transform. Okay, well, so let's go to that here another one, that M A3B3 type of complex guys. M A3B3 type of complexes. So M A3B3 type of complex anta andre, so I would give here, so CO, NH3 thrice and Cl3 thrice guys. Okay, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ A3B3 type of ಇತ್ತು ಅಂತಾರೆ, which is nothing but that here facial and as well as that here meridonial. Okay, and it would exhibit here geometrical isomerism guys, by the way. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. So this particular complex would have what here? So 2 geometrical isomerism. 2 geometrical isomerism. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? So here okay, so all the 3 particular ligands here, okay, which are on that here same side. So ಹೀಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ which is named here facial isomerism guys. Okay, so facial it exhibit here facial isomerism. Okay, and here suppose if that here position of that ligand that has been changes right now, okay, andre position of ligand is being different guys, that's it. Okay, ನೋಡಿ, which is meridonial form ಅಂದರೆ which is cis form, and which is meridonial form ಅಂತ ಅಂದರೆ that is transform, that's it, transform. Okay, so that A3B3 type of complex would also exhibit here only 2 types of isomerism guys, 2 types of isomerism. So I mean 2 types of geometrical isomerism, one could be here cis and trans, any or facial or so meridonial form guys. Okay, clear ಆಯಿತು? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಬೈ ದ ವೇ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದು?
ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಇನ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತಾನೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಯೂಟ್. ಅವನಿಗೆ ಕೇಳ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವುದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು? ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಾ? ಹಾಂ, so well guys, we would have that here another type of complexes that would also exhibit here geometrical isomerism. Okay, so the examples ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, you just arrange that. Okay na, so examples ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಸಾಕು. Okay, so here if I take up, so COEN twice Cl2 plus. Okay, so this is example for this here, this particular complex guys. Suppose if I would give, so MAA twice BC type of complex anta andre, so which is that cobalt, so En twice, and so here Cl and Br plus. Okay, so next here guys, so AA form and BB and C2. Okay, suppose if I give example for such kind of complex means that, so here, so cobalt En, okay, so oxalate, and as well as that here Cl2 plus, Cl2 246, right? Okay, so these are the things guys, so we have to know here, so regarding that here geometrical isomerism. Okay, ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ we have that here that many types of complexes that would exhibit here, so geometrical isomerism right now. Okay, so ಯಾವ್ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ geometrical isomerismನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಓವರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೇಬಲ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So type of complex, so type of complex, okay, and number of geometrical isomerism, number of geometrical isomerism. Okay, so guys, suppose if I would take here M A B C D E F type of complex. Okay, so these particular type of complex that would exhibit here 15 isomerism guys, 15 isomerism, I mean geometrical isomerism, 15 geometrical isomerism. So M A2 B C D E, M A2 B C D E type of isomerism that would exhibit here 9 geometrical isomerism. Okay, so next, so MA2, okay, so B2 CD, MA2 B2 CD, okay, so which is 6. Okay, and here MA2 B2 C2 type of isomerism that would exhibit here 5 geometrical isomerism. Okay, so MA2 B2 C2 type of complexes that would exhibit here 5 geometrical isomerism. Okay, so here A2 B2 CD that is 6, okay, A2 B2 C2 which is 5. So and here M A3 B CD, M A3 B CD form that is 4. Okay, and here M A3 B2 C, A3 B2 C form of these kind of a complex that would exhibit here 3. So 3 geometrical isomerism. Okay, and here M A3 B3 form will be here 2. Okay, and here M A4 B2 form or BC form 2, and here M A4 B2 form will be here 2, and so M A5B this is 0, and M A6 which is also 0. Okay, so
ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆಯೋದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ನಂಬರ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಗೈಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಗೈಸ್. So that would exhibit by here square planar and as well as that here octahedral complexes. So geometrical isomerism that could not exhibit by here complex which has that coordination number 4, that should be tetrahedral. Why? Because that position of all the ligand in this particular case is being equivalent. That's why. So in those cases, so geometrical isomerism has not been exist guys. Just so keep those things in your mind that while taking up these particular concept. Okay. So however, let us go to that here optical isomerism. What it actually says. Let's talk about that one. ಏಯ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಡ ಇವತ್ತು, ನನಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಮೇಡಮು ಲೇಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆನಾ? ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ? ಹಾಂ, ಯಾವ ಪದೇ ಪದೇ ಪುಷ್ಪ ಫಿಲಮ್ ಥರನೇ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. Optical paradise, optical isomerism ಬರ್ಕೊಳ್ರು. Optical isomerism, optical isomerism. Okay, so write down. So these isomerism differ in that, these isomerism differ in direction of rotation of plane polarized light. These isomerism arises when they are actually differing that here direction of rotation of plane polarized light. So such kind of isomerism what we called here optical isomerism. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ನ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರೇಸ್ಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್ಗಳಂದ್ರೇನು, ಕೈರಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರ ಒಂದಷ್ಟು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆಸ್ ವಿ ಸಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿ ಕುಡ್ ಫೇಸ್ ದೇರ್ ಓವರ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಅದು ಆ ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಿನಿಶ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಮೇಡಮ್.